5 more minutes, Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Reading from the Bhagavad Gita as it is from the 7th chapter entitled Knowledge of the Absolute, text number 12. Ze 7. kapitoly Bhagavad Gita, poznání o absolutním sloka 12. Yitaiva sattvika bhava rajasas tamasas chaye matayeva titan vidi natvam tesute mayi yitaiva sattvika bhava rajasas tamasas chaye matayeva titan vidi natvam tesute mayi yitaiva sattvika bhava rajasas tamasas chaye matayeva titan vidi natvam tesute mayi Všechny tyto. cha A eva jistě sattvikaha pod vlivem kvality dobra. bhavaha Stavy bytí. rajasaha Pod vlivem kvality vášně. tamasaha Pod vlivem kvality nevědomosti. cha Také ye všechny, které mataha země eva jistě iti takto ta tyto vidi věz na ne tu ale aham já tesu v nich te ony mayi. moje. Translation. Know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am, in one sense, everything, but I'm independent. I'm not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. Věz, že všechny stavy bytí, ať už na úrovni kvality dobra, vášně či nevědomosti, jsou projevem mé energie. Z jednoho hlediska jsem vším, ale přitom jsem nezávislý. Nepodléhám kvalitám hmotné přírody. Ty jsou naopak částí mne. Význam. Všechny hmotné činnosti na světě probíhají pod vlivem 3 kvalit hmotné přírody. Tyto kvality jsou emanacemi nejvyššího pána Kršny, ale on jim není podroben. Například podle státních zákonů může být občan potrestán, nicméně král, zákonodárce, těmto zákonům nepodléhá. Všechny kvality hmotné přírody, dobro, vášeň a nevědomost jsou projevy nejvyššího pána Kršny, ale Kršna není vůči hmotné přírodě v podřízeném postavení. Je tedy nirguna. Přestože guny, kvality, pocházejí od něho, neovlivní ho. To je jedna z neobyčejných vlastností Bhagavána, nejvyšší osobnosti božství. Om Gyanatimandasya Gyanandana Salakaya Shakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manovistam
Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamba Dadati Swayantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna also explains in the Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Guna Karmani Sarvasa Ankara Ityame Bina Prakriti Astana. He is saying that the activities are actually carried out by the three modes of material nature. Krishna taky říká v Bhagavad Gita, ten verš Prakriti Kriyamanani Guna Karmani Sarvasa, že ve skutečnosti činnosti jsou vykonávány třemi kvalitami hmotné přírody. But the bewildered living entity thinks himself to be the doer of these activities. Ale zmatená živá bytost si myslí, že je vykonavatelem těchto činností. As we are associating with the modes of nature, these modes of nature will also manifest in our consciousness. Když se sdružujeme s kvalitami hmotné přírody, tak ty kvality se projeví v našem vědomí. And avritam jnaname yoginam nichavairina, then, due to the influence of passion, we fall prey to lust. Potom vlivem kvality vážně padneme za oběť chtíči. And as a result, our consciousness becomes covered by the mode of passion and ignorance. Výsledkem je, že naše vědomí bude zakryto kvalitou vášně a nevědomosti. And as a result thereof, we forget our eternal identity. A výsledek je, že zapomeneme na naši věčnou identitu. And we begin to identify with the senses and the mind. A začneme se stotožňovat se smysly a myslí. And the senses, in so many ways, will constantly attract our attention. Smysly budou neustále přitahovat naši pozornost. And as a result, we become completely caught up. A jako výsledek je, že jsme úplně v tom chycení. And many thousands of thoughts a day simply about the senses. Máme tisíce myšlenek každý den a je to jenom ohledně smyslu. And in this way, we totally forget Krishna. A tímto způsobem úplně zapomeneme na Kršnu. There's no more time for Krishna. Už nemáme na Kršnu čas. Because our minds are completely preoccupied. Protože naše mysl je úplně zaměstnaná. And then when we come to transcendental knowledge, it is like slowly reconquering lost territory. Když se setkáme potom s transcendentálním poznáním, tak to je jako když pomalinku znovu dobýváme ztracené území. I am from the Netherlands, and one thing they do in the Netherlands is reclaiming land from the sea. Já jsem z Holandska, oni tam dělají to, že oni dobývají zemi z moře. And it's a difficult thing. Je to velmi obtížné. Because the first thing they do is they make a dam or a dike in the water, a wall. První věc, co udělají, že postaví v moři takovou hráz. So in the same way in spiritual life, first a wall between us and Maya. Stejným způsobem první věc v duchovním životě, nejdřív postavíme zeď mezi námi a Mayou. Principles. To znamená zásady. A wall made of principles. Zeď udělaná ze zásad. No fish, meat or eggs, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Žádné maso, žádná intoxikace, žádný zakázaný sex, žádný hazard. But then, after you've made the wall in the water, then it's still full of water. Ale když jste postavili tu hráz v té vodě, tak to území uprostřed je stejně plný vody. So as we're reclaiming part of our consciousness which is influenced by Maya, we first put the wall of the regulative principles. Takže když my takhle znovu dobýváme naše vědomí z té máji, tak musíme udělat tu hráz z těch principů. But then still all the material attachment within those walls is there.
A potom stejně mezi těmi hrázemi je stejně ta materiální připoutanost. So we have to pump it out To musíme vypumpovat ven. as we're pumping out water. Stejně jako pumpujeme vodu. So it is, this pumping then is a process of hard work. Takže tohle pumpování je tvrdá práce. Cheto darpanam marjanam bhavam adavakti nirvapanam. It is a matter of continuing to chant. Je to otázka toho, že musíme pokračovat ve zpívání. Not chanting for a while and say it doesn't work. Jenom, že budeme zpívat chvíli a řekneme, nefunguje to. I don't feel any change. Já necítím změnu. Just keep on chanting. Jenom pokračuj, zpívej. And if we keep on chanting, then the change will be tremendous. Když budeme pokračovat ve zpívání, tak tam bude obrovská změna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the influence of Maya in his Madhurya Kadambi. Madhurya Kadambini Srila Vishwanath Chakravarti vysvětluje, jak funguje Maya. So he begins to explain that in the beginning, the living being is Krishna consciousness is localized, very small, like a point. Vysvětluje, že na začátku Krishna vědomí té bytosti je lokalizované, je to malinký bod. And around it, everywhere is Maya. Maya is all pervading. Okolo, všude okolo je Maya, ona je všeprostupující. So this is very difficult situation. To je velmi obtížná situace. So then, as we are going through the early stages of devotional service, from Shraddha, initial faith, to Sadhu Sangha, to associating with devotees, to Bhajana Kriya, or to following the regulative process of devotional service, and then to Anartha Nivriti, purifying the heart from material attachments. Takže my procházíme na začátku těmi stádii oddané služby, nejdříve šradha, víra, základní víra, potom se sdružujeme s oddanými Sadhu Sangha, potom začneme vykonávat proces oddané služby Bhajana Kriya a pak se dostává na úroveň Anartha Nivriti, očišťování srdce. So then Srila Vishwanath is saying, in Anartha Nivriti, in that stage, Maya is still very close. Vishwanath říká, že na úrovni Anartha Nivriti pořád Maya je velmi blízko. It's like you are on a little island and the ship of Maya is right under you. Jako když jste na ostrově a ta loď Máji je přímo vedle vás, pod vaším nosem. And at that stage we are very weak. V té chvíli jsme velmi slabí. Then finally comes Nista. A pak nakonec přijde ništa, Firm determination. pevné odhodlání. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur then says, at that stage, Maya is at a little distance. Když jste na úrovni ništa, tak Vishwanath Chakravarti říká, na té úrovni Maya už je trošku dál. Said in Ruchi, the whole consciousness becomes covered with taste. A na úrovni ruči celé vědomí je pokryto chutí. And one is always just eager to chant, eager to discuss about Krishna, eager to serve Krishna. In this Ruchi, Krishna is really the priority. A na úrovni ruči Krishna je prioritou. Tam pořád neustále chcete naslouchat o Krishnovi, diskutovat o Krishnovi, sloužit Krishnovi pořád. And Maya is 3/4 to the horizon. A Maya už je 3/4 na cestě k horizontu. In our Shakti, then that same taste now goes very deep and it becomes a deep attachment to Krishna. A na úrovni Asakti ta chuť se ještě zintenzivně a už jste velmi připoutání ke Krishnovi. And that Ashakti becomes even deeper until it becomes bhava. A Asakti se pak ještě prohlubuje a stane se z ní bhava. In Ashakti, it is said that Maya is just a speck on the horizon. Na úrovni Asakti ta Maya už je jenom taková tečka na obzoru. No interest in these things. Už vás ty věci vůbec nezajímají. Just really thinking about Krishna, speaking about Krishna, hearing about Krishna.
Jenom naslouchat o Krišnovi, mluvit o Krišnovi, opěvat Krišnu. Just like in Bhagavad Gita, yat karosi, yat asnasi, yat johosi, tapasvi, what is it, yat johosi, dati, yat tapasvi, okay, it's rattling a little. It is said that whatever you eat, whatever you do, whatever austerity you perform, do it as an offering to me. Jako Bhagavad Gita je řečeno, cokoliv děláš, cokoliv jíš, jakékoliv odříkání vykonáváš, dělej to jako oběť mě. And all these things and more are done for Krishna. Všechny tyhle věci ještě více se dělá pro Krishnu. So in our present state, when we look at that verse, we look at it like a duty. Okay, yes, I should offer everything to Krishna. Yes, I should eat only Krishna prasada. Yes, I should do only austerities for Krishna. That's what I should be doing. Na naší úrovni to bereme jako z povinnosti. Ano, já bych měl dělat všechno pro Krishnu, měl bych všechno obětovat Krishnovi, měl bych dělat odříkání pro Krishnu. Then it is like a sadhana, like practice. Tak je to jako sadhana, praxe. But in a Shakti, in deep attachment to Krishna, it is just natural. All these things, yes, we do for Krishna. Ale na úrovni asakty, připoutosti ke Krishnovi, tak to je úplně přirozené. My prostě děláme ty věci pro Krishnu. Automatically everything we do connected with Krishna. Automaticky všechno děláme pro Krishnu. And then, then Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, in Bhava Maya has become a shadow. Potom Vishwanath Chakravarti říká, že na úrovni bhávy Maya je jenom jako stín. It is like practically not there. Prakticky už tam není. Why a shadow? It's difficult to understand. Je těžké porozumět, proč je to přirovnáno ke stínu. But Srila Rupa Goswami explains that shadow, as he said, that in Bhava, although one is in ecstasy, there also is a sense of suffering. Tak vysvětlení je, že ačkoliv tam je extáze na úrovni bhávy, tak je tam ještě pořád trošku pojetí utrpení. And he says this is still a remnant of a reaction of offenses to Vaishnavas. Je řečeno, že to je pořád ještě reakce, zbytek reakcí za přestupky vůči Vaishnavům. And in praying, everything is perfect. A na úrovni préma všechno je dokonalé. There's nothing needs to be adjusted. Tam už se nemusí nic přizpůsobit. Now always something needs to be adjusted. Teďka všechno musí pořád přizpůsobovat. Just a few adjustments. Jenom trošku ještě pár úprav. Just, if only we can make a few changes, then everything will be fine. Kdybychom jenom něco, pár věcí změnili, všechno bude perfektní. We're doing well. Daří se nám to dobře. We're doing very well. Moc dobře se nám daří. We're very close to where we want to be. Už jsme blízko našeho cíle. We just need to make a few more adjustments, and it will be just right. Jenom ještě pár věcí upravit a bude to úplně dokonalé. No. Praying everything is just right. Ne, na úrovni préma všechno je úplně dokonalé. It is just always right. Pořád je to správné. So in this way, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives us an analysis of how Maya influences different living beings on different levels. Tímto způsobem Vishwanath Chakravarti vysvětluje, analyzuje, jak Maya ovlivňuje život bytosti na různých úrovních. And this Maya is manifesting itself through the three modes of material nature. Tato Maya se manifestuje skrze tři kvality přírody. Oh yes, in passion and ignorance, there we are overcome by selfishness. Ve vášně a nevědomosti jsme přemoženi sobectvím. In ignorance we're full of negative emotions. Fear, anger, hate. V nevědomosti jsme plní negativních emocí, strach, nenávist, hněv. And that is the predominant those are the predominant things on our mind. A tohle jsou ty hlavní věci, co máme v mysli. In passion, we're seeing everything as an object for our enjoyment. A ve vášně vidíme všechno jako objekt našeho požitku. Even all the living beings.
i jiné živé bytosti. Why do you eat meat? Proč jíme maso? Because it tastes good. Protože to chutná dobře. But the living beings are suffering. Ale ty živé bytosti trpí. You know, the whole world eats it, you know what I mean? Celý svět to jí, no tak co? We are meant for that, you know, biologically. My jsme biologicky pro to určení. What can we do? Co můžeme dělat? It's food, you know? Je to jídlo, ne? I mean, what to do? Co se dá dělat? Just like, you know, animals eat animals and human beings, they eat both plants and animals. Zvířata jedí zvířata a lidi jedí jak rostliny, tak zvířata, to je biologie. So there's no point in feeling guilty about it. Není potřeba cítit se vinen. It's just nature. To je přirozené. It's not my fault. Není moje chyba. It's nature. To je příroda. It's natural for me to eat animals. Ne, je přirozené jíst zvířata, ne? There's nothing wrong with it. Nic není špatného. I didn't make myself like this. Já jsem se takhle nevytvořil. This is how human beings are. Takový jsou lidi. See, to be a vegetarian is artificial. Být vegetarián je umělé. And you get vitamin problems and so many things. A budou vám chybět vitaminy. Deficiencies, yes. Budete mít nedostatek. Important minerals. Důležité minerály. In this way, yes. And my brother is gay. Můj brat je gay. My sister also. It's in the family. What can you do? Máme to v rodině, co se dá dělat. It's completely natural. To je úplně přirozené. It's just the way it is. Tak to prostě je. It is the genes. They are determining everything. Ty geny všechno určují. There's nothing you can do. S tím se nedá nic dělat. You have to act like that. Musíte tak jednat. Because of the genes. Kvůli genům. So I'm not responsible. Takže já nejsem zodpovědný. It's the genes. Jsou ty geny. It's all genetically determined. To je geneticky předurčeno. Nothing I can do. Nic nemůžu dělat. So these are the bodily philosophies. Tak to jsou ty tělesné filozofie. All dictated by the body. Všechno je diktováno tělem. All controlled by the body. Všechno je ovládáno tělem. But the body rather is a manifestation of the subtle, of the subtle body. Ale tělo je projevem jemného těla. And what we associate with determines the subtle body. A to, s čím se sdružujeme, to určuje, jaké bude naše jemné tělo. Associate with meat eaters and you'll become. Když se sdružujete s jedlíky masa, tak taky to budete dělat. And so on. A tak dále. And then life after life. Takhle život za životem. Some people say about being gay, they say, or homosexual, they say that was already so from the early life. This proves that it is genetic. Někteří říkají, že když je někdo homosexuál, tak to je už od mládí a to je důkaz, že to je genetické. We say no, it only proves that you did it also in your last life. A my řekneme, ne, to jenom dokazuje to, že vy jste to dělali i v minulém životě. Because life after life, život za životem. We can remain caught up in these things. Můžeme být uchváceni těmito věcmi. But actually, all sexuality is simply a waste of time. V skutečnosti veškerá sexualita je jenom mrhání časem. Unless comes me about interest about, unless it's sexual activities to obtain a pure devotee child. Pokud to není sexualita vykonána za účelem získání dítěte, které je čistý oddaný. But then again, many pure devotee children, as they grew up, they were not such pure devotees after all. Ale co se stane někdy, že ty děti čistí oddaní, tak když vyrostou, už zase tak čisté ty děti nejsou. In the genes, huh? Nothing can be done. V genech, co se dá dělat. So can we purify the genes? Můžeme očistit geny? It's an important question. Důležitá otázka. What if you feed the genes prasadam? Co když budete genům dávat prasadam? Will the genes then become purified? Budou geny potom očištěny? Is it possible? Je to možné?
Kirata Vinandra Pulunda Pulkasa Abhira Sambhakasarya Yen Chapapa Yatapasrayasya Sujanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. It is said the Kiratas, the Africans, the Hunas, the Czechs and all these others, the Andhras, like from a state in South India, the Pulkasa, it's like the Pulindas, and also the Abhiras, the guys with the beards as well. The Abhiras, the Khasas, the Chinese, right? So then you have most of the world population. Those are those people that have taken shelter of sinful activities. Tento verš popisuje různé druhy ras, které existují: Černoši, Češi, Hunové, Kirátové, potom Khasové, Číňané, Andhra, Jižní Indie, Pulindové, Řekové, Italové, všichni, co jedí olivový olej. Všechny tyto národy jsou hříšné zrození. Yes, so those who have taken shelter of sinful activity can also become purified. Takže všichni, co vykonávají hříšné činnosti, se můžou taky očistit. When they take up devotional service. Když přijmou oddanou službu. But because those who are covered by the modes of ignorance are reasoning from starting with the body. Protože ti, kdo argumentují z úrovně kvality nevědomosti, oni začínají od těla. They see that genes are simply in control. Tak oni si myslí, že všechno ovládají geny. And it's like, if we have a devotee with a problem, we can do genetic tests on him and then we can understand. It's the genes. Když oddaný má problémy, tak děláme rozbor těch genů a zjistíme, že to je všechno geny. Maybe that's what it was all these years. Tak možná všechny ty roky to byl ten problém. But then we have really no real connection. We have no real connection with the body. My v skutečnosti nemáme skutečné spojení s tělem. And when we are, it is simply our identification. To je naše stotožňování. The soul is not by any way bound to matter. Duše vůbec není poutána k hmotě. And as one becomes spiritually advanced, one can realize that. A když vydáme duchovní pokrok, tak to můžeme zrealizovat. And then the position of the body, whatever birth one took, whether one was one of the Hunas or one of the Kiratas, it doesn't matter. Potom to tělo, ať se někdo narodil mezi Huny nebo Kiráty nebo kdekoliv, na tom nezáleží. Then one can rise above. Můžeme se na to povznést. But when we are associating with the three modes of material nature, then we go into the bodily concept of life. Ale když se sdružujeme s třemi kvalitami hmotné přírody, tak se dostáváme do tělesného pojetí života. So associating with the mode of passion is trying to enjoy the senses. Když se sdružujeme s kvalitou vášně, tak se pokoušíme užívat smyslu. Associating with the mode of ignorance is being full of fear, full of anger, and trying to hide from it. Když se sdružujeme s kvalitou nevědomosti, tak jsme plní hněvu, strachu a chceme se od toho někam schovat pryč. Maybe in intoxication. Možná do intoxikace. So we see this is all around us. Tak to je všude kolem nás. When the plums fall from the trees. Když začnou pádat švestky ze stromu. After a few days. Za pár dní. They begin to smell. Začnou vonět. Oh, it smells good. Voní to dobře. That's when they are at their best. To jsou ty nejlepší právě. They have to lie there for a few days. Si tam ležet pár dní. It's nature. To je příroda.
Yeah. Have to just accept it. Musíte to jenom přijmout. Don't fight it. Nebojujte s tím. Yeah, we agree. No need to fight it. My souhlasíme, není potřeba s tím bojovat. Rather, take to the higher nature. Spíše přijměme vyšší povahu. If spiritual life is all about fighting the lower nature, then not so much success. Když budeme bojovat s tou nižší povahou, tak to nebude moc úspěšné. Then sometimes the genes will get the better of us. Někdy ty geny nad námi zvítězí. But if we engage in the higher activity, then we'll rise above these bodily identifications. Ale když se zaměstnáme ve vyšších činnostech, tak se pozvedneme na to totožování s tělem. Therefore, somehow or other, we have to increase our hearing and chanting. Proto tak či onak musíme zvýšit naše naslouchání a zpívání. Not a day should go by without kirtan. Ani jeden den by neměl být bez kirtanu. A day when there's no kirtan is a miserable day. Den bez kirtanu je špatný den. Such a day is a useless day. Takový den je den na nic. Must be kirtan every day. Musí být kirtan každý den. And a day without the Bhagavatam A den bez Bhagavatamu is a day when the three modes of material nature will still influence us in our consciousness. to je den, kdy tři kvality hmotné přírody budou mít vliv na naše vědomí. It is the Bhagavatam that lifts us up to the transcendental platform. Je to Bhagavatam, který nás pozdvihuje na transcendentální úroveň. Therefore, Nityam Bhagavata Sevya, always absorbed in the Bhagavat. Proto Nityam Bhagavata Sevya, neustále se ponořit do Bhagavatamu. And in temples, of course, these things are just going on. That's formalized. Samozřejmě v chrámech tyto věci jsou formální a prostě je to tam zavedeno a funguje to každý den. Their kirtan and hearing the Bhagavat is going on at fixed times. Tam je kirtan a Bhagavatam v pevný čas. But we can also do it at home. A my to můžeme dělat i doma. Or in the street. Nebo na ulici. Anywhere. Kdekoliv. But a day without kirtan is a horrible day. Ale den bez kirtanu je hrozný den. As simple as that. Tak je to jednoduché. And with this positive glorification of Krishna, spiritual life doesn't become a fight. A s tímto pozitivním opěváním Krishny duchovní život už nebude boj. Then spiritual life will automatically push out all these material influences. Pak duchovní život automaticky vytlačí ty hmotné vlivy. And we lose the material tastes we used to have. A ztratíme tu hmotnou chuť, kterou jsme mívali. Many of us can make a confession of what we used to do. Mnoho z nás by mohlo vyprávět, co jsme dělávali. And now we have no more taste. Ale teď už proto nemáme chuť. The same things we used to like now. Stejné věci, které jsme měli rádi, ty říkáme, to je odporné. It's like, if some of us were not always vegetarian, nowadays we think it stinks. Ti, co nebyli dříve vegetariáni, tak teď si myslí, že to smrdí. It's like if you go somewhere to a house at dinner time and the smells from these houses sometimes. Někdy procházíte okolo domu, kde vaří zrovna oběd a ten smrad z těch oken, to je hrozný. And other people walk past. Někdo jiný zase prochází okolo a cítí tu vůni a to je úžasné. I was on Swiss Airlines. Byl jsem v letadle Swiss Airlines. And it was like, everything first class Swiss. Všechno bylo švýcarské prvotřídní. And the stewardess comes and she pushes a meal under my nose, says beef or chicken. Přišla, dala mi pod nos to menu a říká, tak
hovězí nebo kuře. Then I asked for a parachute. Jsem požádal o padák. Our taste changes. Naše chuť se mění. So how much has our taste already changed? Tak nakolik se naše chuť už změnila? So many things are now not at all attractive anymore, but they used to be. Tolik věcí, co nás přitahovaly, už nás nepřitahují. So our taste can change. Naše chuť se může měnit. It's possible. Je to možné. It can be done. Dá se to udělat. As long as we change. Dokud budeme četovat. As long as we hear the Bible. Dokud budeme poslouchat Bhagavatam. As long as we take prasad. Dokud budeme přijímat prasadam. Then our taste will change. Pak naše chuť se změní. So therefore, spiritual life is not a fight with the genes or a fight with the gunas. Proto duchovní život není souboj s geny nebo s gunami. No. Spiritual life is simply flood everything with the mercy of Sri Chaitanya. Duchovní život znamená všechno zaplavte milostí Sri Chaitanya Mahaprabhu. In Kavi Karnapur, in his Chaitanya Chandradoy Natak, a play about Lord Chaitanya, Kavi Karnapura ve své hře Chaitanya Chandradoy Nataka, to je hra o Chaitanya Mahaprabhu. he describes, there's a discussion going on between two people. Tak tam je nějaká diskuze mezi dvěma lidmi. And it is about following the Vedic injunctions. A mluví se tam o následování védských pokynů. So one man is saying that actually to follow these Vedic literatures is a gradual thing. A jeden z nich říká, následovat védskou literaturu, to je taková postupná věc. You have to slowly adjust your life according to the Vedic injunctions and then gradually you'll change. Musíte postupně přizpůsobit váš život podle védských pokynů a postupně se změníte. But then there's a devotee of Lord Chaitanya speaking. Ale pak tam mluví ten oddaný Pána Chaitanya. And he says, no, that is the ordinary path. On říká, ne, toto je ta obyčejná cesta. Ordinarily, you have to go by the road. Normálně musíte jít po cestě. He said, but when there's a flood, Ale když přijde záplava, when there's a flood, you take a boat and then you can go straight. You don't need to go by the road anymore. když přijde záplava, tak už nemusíte jít po cestě, ale zasednete do lodě a můžete jít přímo cestou, nejkratší. So this is our process. Tak to je náš proces. So when there is difficulty, Takže když jsou potíže, I was sitting upstairs very peacefully and Madhu Pandit said, and I opened the door, and he said, oh, the door is open. Shall I call all the devotees? já jsem seděl nahoře velice v pohodě a přišel Madhu Pandit a otevřel dveře a říkal, jestli tady je otevřeno, můžu zavolat všechny oddané. I said, well, maybe I need a little peace after the long drive. A já jsem říkal, no možná si trošku potřebuji odpočinout po té cestě. And then he said, yeah, but maybe someone has some problems. On povídá, no ale možná někdo má nějaké problémy. I said, yeah, thanks a lot. No, díky moc. That's just what I needed, you know, after a long trip. In between the trip and the class, let's have some problems. Přesně co potřebuji, po dlouhé cestě nějak pár problémů ještě před přednáškou. Sorry, Marko. Volám se, Madhu Pandit. But he meant it from the goodness of his heart. On to myslel ze srdce dobře. He said, no, but they may need some mercy, you know. Říkal, no oni třeba potřebují nějakou milost. I said, yeah, me too. Já taky. Anyway, but in case, now after I felt a little guilty, so I was thinking, in case there's anyone who has some problems, you know. Já jsem se cítil pak trochu špatně, tak jsem si říkal, no, kdyby tam byl někdo, kdo má nějaký problém. If anything is not completely right in spiritual life, Kdyby něco nebylo úplně správně v duchovním životě. if some things are not really working, Kdyby nějaké věci úplně nefungovaly.
Just in case there are one or two people like that. Jenom v tom případě třeba tam bude 1-2 lidi. Then I'll give the solution now all at once, so that after the lecture you don't have to all come to my room to individually ask. Tak já jim dám to řešení teďka hned a aby nemuseli za mnou všichni pak chodit po přednášce. And if you have any problem, it's just a matter of flooding the whole consciousness with hearing and chanting. Takže když máte nějaký problém, tak je to jen otázka zaplavit vaše vědomí naslouchání a opěvování. And you may say, yeah, but I'm doing that. A vy nabídnete, no ale to já dělám. But I'm still having problems. A stejně mám problémy. Flood it more. Zaplav to víc. Just flood it more. Zaplav to ještě víc. And if you flood it more, then at one point, Maya will have disappeared. Když to zaplavíš ještě víc, tak Mája v jednom okamžiku zmizí. And then you go straight to Krishna. Pak půjdeš přímo ke Kršnovi. No need to go by the road. Není potřeba jít po cestě. So then you can go very fast. Tak můžeš jet velice rychle. Very fast. Velmi rychle. That is our process. To je náš proces. A process which is a shortcut. Proces je to zkratka. It is not. We can turn Bhakti Yoga into the slow program. Mohli byste udělat z Bhakti Yogi ten pomalý proces. Little by little, struggle by struggle, rule by regulation, by principle, by injunction. Kousek po kousku, pravidla, principy, pokyny, nařízení. And in this way let ourselves be led by these things. Mohli bychom se takhle nechat vést těmito věcmi. Whereas the rules and regulations are meant to support. Ale ty pravidla a regulace mají za úkol podporovat. They are like the white lines on the road. Jsou jako ty bílé čáry podle silnice. They keep you on the road. Oni vás udržují na cestě. But the main thing is you have to drive. A hlavní věc je, že musíte jet. It's not the lines by themselves who will do it. Ty čáry, to neudělají za vás. It's you take the wheel. Musíte chytit volant. Some people they drive. Někteří lidi jezdí takhle, jednou rukou. Others they both hands on the wheel. Sit on the front of the seat. Lidi se křečovitě takhle drží volantu. Whatever it may be, somehow or other, stay between the lines. Tak či onak, ale zůstaňte mezi těmi čárami. So rules and regulations are there. Pravidla a regulace jsou tady. But when there's a flood, you don't have to go by the road anymore. Ale když je tam záplava, už nemusíte jet po cestě. So let us just flood everything. Tak zaplavme všechno. Chant more. Zpívejte víc. More kirtan. Víc kirtanu. More bhagavatam. Víc bhagavatam. Every day, 3 hours. Každý den 3 hodiny. Say, yeah, but I have to take care of the baby. Read the bhagavatam to the baby. Ale já se musím starat o děti, no tak mučti bhagavatam. Or if that doesn't help and baby cries, loud kirtan. Tak kdyby to nepomohlo a dítě brečelo, tak hlasitý kirtan. Somehow or other, I am known for loud, fiery kirtan. Já se známý pro hlasité ohnivé kirtany. And drivers like my kirtan, late night drive. I always listen to your kirtan at night when they're driving. Řidiči, co jezdí pozdě v noci, tak říkají, že poslouchají moje kirtany večer, že neusne. And babies, they give up crying. A taky děti přestanou brečet. They know they have no chance. Takže nemají šanci. This is the principle of flooding. Tak to je zásada, zaplavovat. Flooding the consciousness Zaplavovat vědomí. with hearing and chanting. Naslouchání a zpívání. And then there are no problems. Pak nejsou žádné problémy. Not even genetic problems. Ani genetické problémy. Not even problems of nature when the plums fall from the trees. Ani nemáte problémy když padají ty švesky ze stromu. Cítíte to? To je přirozené. Yeah.
So in this way, there is a shortcut in this process of devotional service. Tímto způsobem v tomto procesu dané služby je tady zkrátka. And those who wish to go that route, may they always be absorbed in hearing and chanting. A ti, kteří si přejí následovat tuto cestu, tak ať se vždycky ponoří do naslouchání a zpívání. Okay, are there any questions, any comments? Jsou nějaké otázky, komentáře? Tady komentář, že Kadambini nemohla spát, ale po Kirtanu velice rychle usnula. Když měla 2 měsíce, tak tam byl velký Kirtan a potom krásně spala. Any question? Nějaká otázka? Yeah. Na začátku jste říkal, že Mája je prostupující, že je Mája. Tak jak je to možné, že v duchovních světě bys to taky dělala, nebo jak je to jako myšlený, že je vše prostupující Mája? There was a point that the Maya is all pervading. That Maya is all pervading. So how is it? How did you mean? Did you mean that Maya is also the spiritual world? No, all pervading meant Maya is all around us in the material world, not in the spiritual world. Prostupující znamená, že Maya je všude okolo nás v hmotném světě, ne duchovně. 1 minute, I drink water and then I'll tell you more. Se napiju. Maya, she is everywhere. Maya je všude. She's sitting right next to you. Sedí vedle tebe. Just look. Se podívej. But also a little further away. Ale je i trochu dál. Maya comes in many forms. Přichází v mnoha podobách. Maya is also in your mind. Taky ve tvoji mysli. So Maya knows exactly what you've always been dreaming about. Proto Maya přesně ví, o čem co jsme vždycky snili, o čem jsme snili. That which you never told anyone. I to, o čem jsme nikdy nikomu neřekli. Your secret dream. Ty tajné sny. Maya knows. Maya to ví. But you gave up on this. Ale ty se to vzdal. You gave up on this dream because you thought it will never happen. Ty se vzdal těch snů, protože jsi myslel, že se to nikdy nesplní. And you joined the Hare Krishna movement. Tak přišel si do Hare Krishna hnutí. And then suddenly after a few years, A pak najednou za pár let Maya comes with a golden opportunity. Maya přijde ze zlatou příležitostí. And she bounces it right under your nose. Tum, 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 A takhle ti to bude předvádět přímo před nosem. and it's oh no, this is what I always wanted. Oh no. Říkáš, o ne, to je to, co jsem vždycky chtěl. And it's coming now. Teď to přichází tady. Now that it's too late. A už je pozdě teď. Now I've given up everything. Teď jsem se všeho vzdal. Now I'm following the 4 principles and everything. Já následuju všechny principy a všechno. And now it A comes. teď to přijde. I thought it would never come. Já jsem si myslel, že to nepřijde nikdy. Oh, what am I gonna do now? Co teď mám dělat? Oh, if I say no, I will never forgive myself. Když neřeknu ne, tak si nikdy neprominu. But if I say yes, Ale když řeknu ano, everybody will just speak bad of me. všichni o mě budou špatně mluvit. Anyway, I'll get over that. Tak já to nějak překonám. All right, Maya. Here I come.
Májo, tak já jsem tady. Golden opportunity. Zlatá příležitost. Oh, so sweet. Tak sladký. And then Maya, she has a trident. Pak Mája má trojzubec. And that hurts. A to bolí. That's too much. To už je příliš. Oh no. I had enough. No. Už toho mám dost. No, I don't want this anymore. Já už to nechci. And the next time, A pak příště. Maya comes again. Oh no, go away. No. No, go away. Mája přijde znova příště a my řekneme, ne, jdi pryč. Oh God, it looks so good. But I don't Vypadá want to it. dobře, ale já to nechci. No. I want to. Oh, but it looks really. Vypadá to teda moc hezky. What to do? Co mám dělat? You know, I know if I take it, that trident will come. Já vím, že když to přijmu, tak zase bude ten trojzubec. Adhyatmika, adhibautika, adhidayvika clay, suffering from mind, body, suffering from other living beings, suffering from natural circumstances, it will come. The suffering. Utrpení přijde od těla mysli, od jiných živých bytostí, od přírody. Yeah, it was painful. It was painful like anything. It was so painful. Strašně moc to bolelo. But it was only, the pain was only short. Ale ta bolest byla jenom chvíli. It was only short. Bylo to krátké. You know what? Víte co? I'll just take it. Já to prostě vemu. Oh, golden opportunity. Oh, how I love you. Oh, Zlatá příležitosti, já tě miluji. Oh, it hurts. Like To hell. bolí. To strašně bolí. Oh, golden opportunity. Anyway, if you never suffer, how can you really enjoy? Kdybyste nikdy netrpěli, tak byste si nemohli vlastně užívat. Není Makes to tak? sense. To dává to smysl, ne? If you never suffer, Kdybyste nikdy netrpěli, how can you really enjoy? tak jak byste si mohli užívat. These are the two potencies of Maya. To jsou ty dvě energie Máji. The throwing potency, throwing golden opportunities. Schazovací energie, která vám předkládá zlaté příležitosti. And the covering potency. Potom pokrývající energie. That even when you suffer, Že i když trpíš, you make a philosophy about it. tak z toho uděláš filozofii. If I never suffer, how can I enjoy? Kdybych přece nikdy netrpěl, bych si nemohl užívat. I'll take it. Golden Tak jo. opportunity. Tak já tě vezmu zlatá příležitosti. It's so good. Je to tak dobrý. It's so beautiful. Je to tak krásné. Yeah. Maya is all pervading. Mája je přeprostupující. Everywhere. Všude. Even in your head. I v tvojí hlavě. Even in your heart. V tvém srdci. Even your feelings you can't trust. Ani nemůžeš věřit svým pocitům. Who can you trust? Komu můžeš věřit? Maya is everywhere. Mája je všude. But there's only one you can trust. Je jenom jeden, komu můžeš věřit. Pure devotee. Čistý oddaný. So that's all you have. Tak to je všechno, Just co that máš. connection with the pure devotee. Jenom to spojení s čistým oddaným. And everywhere else is Maya. A všude jinde je Mája. You cannot trust. Ty nemůžeš věřit. Oh, golden opportunity. A zlatá příležitost. Trident. Tam trojzubec. Just little trident, come on. Co? No, tak malý trojzubec, no. Everyone has a trident, you know. Asi každý má Come trojzubec. on, you're not a baby anymore. Take a little trident. Come on. Ty můžeš věřit, že je trochu trojzubec. Nice golden opportunity. Fresh. With trident. Original golden opportunity. With Tady je trident. Any zlatá buyers? příležitost. Zlatá příležitost s trojzubcem. Tady je Real gold. Golden opportunity. With trident. Any buyers?
skutečné zlato, pravé zlato, zlatá příležitost s trojzubcem, kdo si to dá? Come. Pojď. I have for you Mám tady pro tebe. what you've always been dreaming of. O čem jsi vždycky snil? Come. Pojď. Come. Pojď. Come. Pojď. It's just a small child. No, malý trojzubec. Small. Good sensitive. Trochu to bolí, ale co? The enjoyment Požitek. is worth it. To stojí za to. And how can you enjoy when you never suffer? A jak by si jsme užívat, kdyby si netrpěl? Praksabhatmika, throwing potency, covering potency. Zkasující a pokrývající energii. Maya at work. Mája pracuje. Anyone else? Ještě něco? Can we use this golden opportunity and serve to Krishna? Of course. Použít tu zlatou příležitost, aby jsme sloužili Kršnovi. No jasně. Of course. Samozřejmě. Can we? Můžem? Can we? I always wanted to be rich. Oh, Richie Rich, that's what I always wanted. Já jsem vždycky chtěl být bohatý, mít spousta peněz. And now, I'll just use it in Krishna's service. A teď to použiju jenom pro Kršnovu službu. And I make a money like everything, everywhere. Budu vydělávat všude peníze. In the day and in the night. Ve dne i v noci. I don't sleep anymore because if you want to make a money, you got to work very hard. Já už vůbec nespím, protože když chcete vydělat hodně peněz, tak musíte pořád pracovat. So I want to make a lot of money. Já potřebuju hodně peněz vydělat, A lot of money. So I stop sleeping. takže já už vůbec nespím. But then, when I'm driving in the night, it is a problem. A když potom já řídím v noci, tak to je problém. Because when I'm driving, I cannot sleeping at the same time. Takže já nemůžu při řízení zároveň spát. So then I drink a little coffee. Tak se trošku přidám kafe. Just a little coffee. It's not a big thing. Just little coffee. Vadí malinkou kafe. It is little cappuccino, espresso. Amore. Yes, I drink a little coffee. Tak si dám malý kafe. Little cappuccino. Now what to do? It's only small thing, no? To je malá věc, ne? I'm doing big seva for Krishna. Já dělám velkou sévu pro Kršnu, ne? I'm making so much money for Krishna. Dělám tolik peněz pro Kršnu. So what's a little coffee? Tak co, jednou kafe? No. Chápeš? So, like this, no problem. Takže není problém. I can take this golden opportunity for Krishna. Já vezmu tu zlatou příležitost pro Kršnu. But maybe I need a little coffee. Ale potřebuju trochu kafe. Just a bit. Jen trochu. See the problem? Vidíš to problém? Yeah, we have to keep ourselves safe from Maya. Musíme si udržovat bezpečí před Májou. You can think, let me go and preach on the beach in a bikini. Třeba mě napadne, budu kázat na pláž v bikina. Kadamba Kanana, Swami. But I don't know what will come of that. Ale já nevím, jak to dopadne. Maybe better I keep it like this. Možná lepší, když budu takhle oblečen. Keep myself safe. Budu se udržovat bezpečí. So when you go look for golden opportunities, something could go wrong on the way to heaven. Takže když hledáš takové zlaté příležitosti, tak něco by se mohlo pokazit na cestě do nebe. So keep yourself safe. Takže se udržujte bezpečí. Devotee association, and so on. Regular temple and all these things because they protect us. Společnost oddaných, navštěvovat chrám, všechno to nás ochraňuje.
Because if you take that golden opportunity, then what comes is like the trident! Protože když vezmete tu zlatou příležitost, tak co pak přijde ten trojzubec. But it doesn't hurt so much. That's so bad. No to tak zase nebolí, to tak hrozný. I'll try one more time. Ještě jednou to zkusím. Just enjoy one more time. Ještě jednou si trochu užiju. Only one more time. Jenom jednou. Other questions? Nějaké další otázky? Okay, I don't know what's happening with the time. Takže jako teď je feast at 4. Is that for art? There's still a little kirtan then, no? Okay, that's good.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you much, and thank you very much. We'll see you again for the tabor. Hare Krishna. This was just a little warm-up. Then in tabor we have more time. So book your tabor now, before it's all booked out. Because I hear this year many devotees are coming. Zarezervujete místo